earlier that the meaning of the word depends upon the context in which we use that word. So at that time, at the time of exam, you'll have to read the spelling, you'll have to read the sentence. Two spellings will be given to you, but which spelling as answer you should write? At that time, you should see the context, and context is in the form of the sentence that is before you. So at that time, you will have to decide whether you should write assent, ASCENT, or you should write ASSENT. When the sentence, in that sentence, when you get the reference of climbing or moving upward, it is assent, ASCENT. And when in the sentence, when you give permission, when you agree with somebody, if that kind of context you come across, then it is ASSENT. So both the things that you should keep in mind at the time of exam. One more word, very simple word, BAIL, and the other word is BALE, bail. Of course, there is difference in pronunciation, but that we never differentiate. When we speak, we are conscious that spelling is different, pronunciation is also different, but when I speak, I will never differentiate that it is bail, BAIL, and it is bail, BALE. One more word is BELL. આપણે જે કોલેજમાં બેલ વાગે છે. So in some words, more than 2, 3, 4 words are there. They are spelled differently, they have different meaning, and still and that's why they create confusion, which word you should use. So BAIL, bail, આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળ્યું છે કે એને કોર્ટમાં એને બેલ નથી મળતી. તો એવું કોઈ કહેતું હોય કે એને જામીન, એને ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ આપણે કે એને જામીન નથી મળતા. તો ઇંગ્લિશ વર્ડ વી નો કે એને બેલ નથી મળતું, પણ ત્યારે કયો સ્પેલિંગ લખવો સેન્ટેન્સમાં કે હી ઇઝ નોટ ગેટિંગ બેલ ફ્રોમ ધ કોર્ટ? તો કયો સ્પેલિંગ લખવો? BALE લખવો કે BAIL લખવો? બોલીએ છીએ ત્યારે તો આપણને સરખું જ લાગે છે કે બેલ નથી મળતું. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ બેલ, BAIL, and BALE, bail, is different. Bail means it is also very important for students to know the English meaning of the word, because in exam it may happen, later on we are going to discuss how such confusing words are, how they are asked in the exam, because that aspect also we should keep in mind, we should know, because ultimately how it helps us to score more marks in English. So BAIL, bail, is security money given in the court by another person. So that is bail. And bail, BALE, bail, is large bundle of goods. ઘાસડી, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, ઘાસડી બાંધેલી હોય, રૂની ઘાસડી બાંધેલી હોય, તો they are bales of cotton. તો એ BALE છે. And hardly people know that there is one more meaning of BAIL, and that is when you are boating in the sea, in the river, in the pond, in the lake, somewhere, when your boat is filling with water, and ખોબે ખોબે જેને તમે પાણી બોટમાંથી બહાર કાઢો છો, it is also called bailing of water out from boat, that we hardly know. See, BAIL, bail, is the security money that is given by another person in the court to make his relative or his friend free from the jail. And the other meaning is to throw water out from a boat. So at that time,
In the same way, in the exam, if it is asked, then meanings are different. BAIL, BALE, and for even for BAIL, two meanings are there. And આમ કોઈ નજીકનો મિનિંગ હોય એવું પણ નથી. BAIL બેલમાં તમે જુઓ કે સિક્યોરિટી મની given in the court by another person, a meaning, અને to throw water out from boat, એ મિનિંગને કોઈ કનેક્શન નથી. એટલા માટે મેં પહેલાં કહ્યું, અને ફરી once again I repeat one thing, that you keep in mind the context in which the word is, which the sentence is demanding which word and for what purpose, that we should keep in mind. It is very much important. See, one more very simple word, very easy word, one more word I would like to give you. It is not possible just in one lecture. It is not possible for any teacher to include all the 100 pairs of words. When actually I teach to my students, FIBCom students, hardly I can complete 6 to 7 pairs, means 14 to 15, 16 words in one lecture. And here I just want to, because in class, in that class, we also give practice to the students to write those words in the sentences of their own, because in the exam also it is asked that word is given and you will have to give the meaning of this word. You will have to differentiate that how it is different from the word, the other word, and how you use those words in the sentence of their own. So 2-3 sentences I give to the students, and 2-3 sentences they also write on their own in the classroom. So after the completion of this lecture, this is my request to my friends, student friends, that the words that I am speaking, when you are watching, you just take down. It may be in your list, and try to write the sentence of your own, and by using that word in sentence of your own. One more word, 3 words are there, similar words, no difference, once again, no difference in pronunciation. Sight, CITE, sight, SITE, sight, and SIGHT, sight. 3 words are there. Once again, if you want to write down, I speak the spelling. CITE, sight, SITE, sight, SIGHT, sight. See, when you quote somebody's quotation, when you quote somebody's line, it is citing. CITE, sight, means when you quote somebody's line. SITE, site, means a place reserved for construction. ઘણી વાર કહેતા હોય છે કે અમારા બ્રધર છે એ સાઇટ પર ગયા છે, તો કયો સાઇટ, કયો સ્પેલિંગ લખવો તમારે? he has gone to the site, તો કયો સ્પેલિંગ લખો? 3 spellings are there, CITE, SITE, and SIGHT. The third, SIGHT, means it is more connected with vision. See, જોવાની જે શક્તિ છે એની પર આધારિત રહેલો છે સાઇટ. તો એનો એક બીજો મિનિંગ પણ છે, ધ મેન ઇઝ નોટ હેવિંગ લોંગ સાઇટ. આપણે એવું કહીએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિ શોર્ટ સાઇટેડ મેન એન્ડ લોંગ સાઇટેડ મેન, એની જોવાની શક્તિ અહીંયા એવું નથી. લોંગ સાઇટેડ મેન આપણે જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે એ ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, ઇન ફ્યુચર વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, એનું દીર્ઘદ્રષ્ટિ જેને કહેવાય. તો દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળો માણસ હોય લોંગ સાઇટેડ મેન, એટલે જે ટૂંકા ગાળાનું શોર્ટ ગેઇન જે જોતો હોય, ટૂંકા ગાળાનો લાભ જોતો હોય, એ શોર્ટ સાઇટેડ મેન છે. તો CITE, SITE, SIGHT, no, only pronunciation is the same, otherwise 3 words they are totally different from one another. So મિત્રો, બહુ જ કાળજી રાખો કે
સ્પેલિંગ શું છે, એનો મિનિંગ શું છે અને કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં વપરાય છે. One more word that I would like to give you, and that is check. Once again, no difference in pronunciation. CHECK, check, and CHEQUE, check. No difference. You try to pronounce on your own. The way I am pronouncing, you try on your own when you are free, or right now also you can do it. Check. CHECK. CHEQUE. Both the words we are familiar with. Check. CHECK, check એટલે આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં કે ભાઈ જો જરા ચેક કરીને લેજે, હા, ક્યાંય તૂટેલું ના હોય, જરા ચેક કરજે કે બરાબર છે કે નહીં. Very easily we use that word in Gujarati. And the same word, both the words are English, but we are very free to use those words in Gujarati. મારો ચેક હજુ મળ્યો નથી મને, જરા ચેક લઈ જાને, બેંકમાં ભરી દેજે ને. તો બંને વર્ડ્સ વી આર વેરી ફેમિલિયર વિથ. CHEQUE and CHECK. ચેક એટલે જોવું, જોઈને તપાસીને લેવું, that is check. And CHEQUE, an order to pay money, right? બીજો CHECK, આપણે કહીએ છીએ કે આની શર્ટની ચેક્સ બહુ સરસ છે, ચેક્સવાળું શર્ટ. આપણે કોઈ વ્યક્તિ આપણને રેલવે સ્ટેશન પર મળવાનું હોય અને આપણને એ ખ્યાલ નથી, આપણે એ વ્યક્તિને ક્યારેય પહેલાં મળ્યા નથી, જોયો નથી, વી ડોન્ટ નો દેટ પર્સન. આપણને કોઈ વ્યક્તિને પૂછીએ છીએ કે એ મને મળશે ત્યારે આપણે પહેલી એનું એક નિશાની આપતા હોઈએ છીએ કે એણે કયા કપડાં પહેર્યા છે, તો એણે ચેક્સવાળા કપડાં પહેર્યા છે. રેડ એન્ડ વ્હાઇટ ચેક્સ છે, નાની ચેક્સ છે, મોટી ચેક્સ છે, પણ એ વખતે આપણને ખ્યાલ નથી કે એ ચેક્સ છે એમાં કયો સ્પેલિંગ લખાય છે. તો ધ સ્પેલિંગ ઇઝ રિટન CHECKS. ક્લોથ વિથ વર્ટિકલ એન્ડ હોરિઝોન્ટલ સ્ક્વેર્સ. કપડું કે જેમાં તમને સ્ક્વેર્સ નાના મોટા અલગ અલગ કલરના જોવા મળે છે, દેટ ઇઝ ચેક્સ. CHECKS. Then dear, DEAR, DEER. We know deer, હરણ. કોઈ કહે છે આપણને ત્યારે લખવાનું છે, at that time confusion is there, which spelling you should write, DEAR or DEER. See, my dear friends, my dear mother, very formal and very common salutation. And DEER, deer, is animal, haran, that we see in the jungle. DEER, 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 that animal that we know. DEAR, DEAR means salutation. આપણને જે ગવર્મેન્ટમાં નોકરી કરતો હોય છે એને ડિયરનેસ અલાઉન્સ મળતું હોય છે, DA મળે છે. તો વોટ ઇઝ ધ સ્પેલિંગ ઓફ દેટ DA? મોંઘવારી ભથ્થું, એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે મોંઘવારી ભથ્થું. કોઈ વસ્તુ મોંઘી હોય, કોસ્ટલી હોય, એને આપણે કહીએ છીએ ડિયરનેસ અલાઉન્સ. DA, we are more concerned with DA. See, we are aware that DA, but what is the spelling of, what is the full form of DA? That is dearness allowance, મોંઘવારી ભથ્થું. તો at that time also DEAR, dear, NESS, dearness allowance. We hardly know that dear is વાલું, આપણે જેને કહીએ DEAR, અને એની સાથે કોસ્ટલી, મોંઘી કોઈ વસ્તુ હોય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ડિયર. તો એના જ રિલેટેડ બીજો એક વર્ડ છે, એક વન પેર છે, દેટ ઇઝ કોસ્ટ. ડેફિનેટલી there is difference in pronunciation. Cost and coast.
coastal area. COAST, coast. COST, coast. Coastal area. Gujarat is very rich so far as the coastal area is concerned. બીજા કોઈ સ્ટેટના કમ્પેરિઝનમાં ગુજરાતનો કોસ્ટલ એરિયા જે છે એ ઘણો વિશાળ છે. એન્ડ ઇન દેટ મેટર ગુજરાત ઇઝ વેરી રીચ આપણે કહીએ છીએ. તો એ સમયે કયો સ્પેલિંગ લખવું? તો ધ સ્પેલિંગ દેટ ઇઝ કોસ્ટલ, COAST, કોસ્ટ. અને પેલું છે કોસ્ટ, COST. કોસ્ટ means મોંઘું. What is the cost of this furniture? What is the cost of this? What is the value of this bungalow or this furniture? આપણે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે કોસ્ટ પૂછતા હોઈએ છીએ, કિંમત પૂછતા હોઈએ છીએ. તો એનો મિનિંગ છે COST, એનો સ્પેલિંગ છે. જ્યારે કોસ્ટલ એરિયાની વાત આવે છે ત્યારે એ COAST, કોસ્ટલ એરિયા એટલે દરિયા કિનારાનો એરિયા. બીજો એક વર્ડ છે. once again I have selected from 100 pairs, I have selected few words. Compliment. When I speak this word compliment, you write down which spelling you are going to write. There are two spellings. Which spellings you are going to write? COMPLEMENT, compliment. One more word is one more spelling, rather I should say, one more spelling is COMPLIMENT, compliment. When we appreciate somebody,